and gentlemen. Karibuni sana, take a seat. Karibuni sana. This is the old school edition. My name is the Eagle himself. The Duke of Kakamega, Ofweneke is my name. Alongside not your ordinary DJ. DJ Leslie! Leo tu wanashanga tumevaaje? Yeah. Ni kama nguo zimetuishia. Wewe usiseme vile mama wa kufua leo hajatokea. Thank you so much to my mama wa kufua. She's called Alo. Yeye itwa Alo Mercy. Is it Mercy or Mary Alo? Na mtu jina yake ya simu nikimtumia do. Unataka kusema ujui? No, najua tu itwa Alo. Alo ndio kwa jina yake ya mwisho. So leo aliosha nguo zangu zote akosha mpaka masuti. Aki wewe, mama yetu kufua nguo. Mbona mnafuanga mpaka suti? Hizo suti si za kufulia, suti za dry cleaner. Sumekelea hapo. Wewe unajipata suti yako imeoshwa lazima niko pale. Aki suti zangu zote. Finywa hivi koti. But yeah, so let me confess of course to listening to our bosses tonight. You're wondering why is Dr. Ofweneke not wearing a suit? And I came and said today we're doing an old school edition. There was something under the old school edition. It's because truth be told, Alo, who is my mama kufua, she decided to wash all of my suits. So ndo maana ukaniambia nivae hivyo. Baka akanambia leo ananipatia discount. Shamelessly. So mimi nikapanda rooftop. Mbona rooftop mwanzo nikapata suti zangu zote. Sasa na kazi kwa mdomo ya ng'ombe. So I don't know when they're going to dry up. Now I have to take them to dry cleaner. Yeah, but it's okay. Ladies and gentlemen, karibuni sana. Today we have an amazing show geared up for you, ladies and gentlemen. Of course, two amazing guests on the show tonight. Ladies and gentlemen, this gentleman, I have seen him start right from his first song. Manze alikuwa pandanga stage. Kifanya groove tours, groove hours, groove parties. About Guardian Angel. Ladies and gentlemen, Guardian Angel is going to be on the show. Wapi makofi yake. And of course, the most emotional comedian right now in this country. The most emotional. This nigga cries about each and everything. Ladies and gentlemen, Austin Muigai is going to be on the show as well. Wapi makofi yake. Alright, but before we get there, it's time for us to go through what the week had for us. So please, Musika nikai studio ni nyumba yangu. Na vile mko na kiburi fulani. Umezoea kutoka koti vizuri. Sasa leo nakwambia karibu nitoe skin. Na nikwambia ni hang hapo. Now, listen, and of course, I just want to send a big shout of course to every single person that's watching this show. Guys are watching from all over. Kuna sana watch from the US, UK. I'm getting feedback from guys from Uganda. The guys from Uganda are saying they're loving the show. Oh wow. So thank you so much. Audio. It's never that serious. So ladies and gentlemen, first things, let's go through what the week has been all about, Lizzie. I don't know how your week has been. My week has been amazing. Nothing much. Yeah. Umekuwa tu kwa hao kichini? Nimekuwa nikichapa kazi. Mazee weekend nimekuwa Embu, sijui wapi. Unajua sasa umekuwa independent lady. Mazee unachapa ma gigs, nini unacharge wa say expense nasikia. Nataka nikuwe at least naweza siitishi kafea. Uitishi kafea? Lizzie umeikula fare? Ala. Ala. Umeikula fare? Hata ukai, unajua kuna wasichana kukula fare wanakaa. Haki ukaangi kukula fare. Si fare pase. Lizzie unakaa kukula mafuta, wewe ukai kukula. Oh my goodness, Jesus. Wewe si bora nimekula pesa. What is the most mafuta fare umeikula? The most fare mwanaume umeikula? Fare? It's okay, it's a safe space. It's a safe space. Pesa nimeikula mafare tu. So umekula even more. It's confession time, umekula even more. But see nikitumiwa pesa nafani kule. What am I supposed to do? So what is the most? Swali yetu ni what is the most? 100K. 100,000. Uko na US ama unaenda wapi? 100,000 ni kwa pesa hiyo ni ndege. Hiyo ni pesa. Oh my goodness. My air ticket. Alafu ukwenda? Lizzie ni wendi mbinguni. Wacha nikwambie. Mbinguni utanipata huko. Wapi? Huko lepaka fare yako na mbinguni pia. Hiyo hatutakukubaliza. That will not agree. Now, ladies and gentlemen, some of the things that have been going on through the week is, first of all, as usual, I think ever since Museveni's son, General Muhoozi, started making it in the headlines and of course giving out weird tweets on his Twitter. And I think he's also taken over his father's Twitter handle as well. Because also 2 days ago, his father's Twitter handle started also giving us some very weird information. Yeah. Of course, we want to understand that maybe Muhoozi might not really be okay.
Muzi might be maybe going a little bit of a depression, but how does a rich kid go through depression? I don't even get it. So now, finally, not even finally, now Uganda becomes the first country in East Africa to actually launch a satellite to the sky. And well, there, yeah, you see, that's the picture. So that is I don't know if that is Uganda really, but of course, that's a spaceship. So Uganda has been the first one. No, that air is too clean to be Uganda. I don't know. That it looks too white. So apparently, Uganda has been the first ever African country to be able to launch its own space. Wow. And my issue is not that, listening. It's okay for, it's okay for us to explore, for us to want to do what the white people are doing. It's okay for us to also explore the space and also for us to go discover. Now, I don't know what we're trying to discover after they discovered Mars and they're trying to get life in Mars. But my issue is, do we really have priorities as African countries? Oh, yeah. That is my question. Right now, Uganda is battling Ebola. So between Ebola and between launching a spaceship, unless wameamua kuchukua patients wote wa Ebola, wamepeleka mbona tukifanya commission inquiry vizuri unapata hiyo spaceship ilikuwa imejaa wagonjwa wa Ebola. Maybe Museveni was lying to us, because I'm trying to get the reasoning of why a third world country, all right? Yeah. Which is actually even, their GDP is even lower than Kenya, because Kenya is the richest in terms of GDP in East Africa. I'm trying to understand why Uganda, of all the things, Uganda only has one airport at Entebbe. Let us be serious. Entebbe. And Entebbe is like, I don't know how many hours from Uganda. You get? From Kampala. From Kampala. Yeah. Uganda is the only country whereby the first lady is actually a minister for education. I don't know if you guys are getting me. Uganda is being run like an Indian shop, whereby it's the father who is at the front, the mother is at the cashier, and the boy is the one doing the packing of the boxes at the store area. So I don't know. I have no issue with Museveni, but I'm just asking myself, where are our priorities as African countries? Yeah. All right? I don't know whether this launching of spaceship was really necessary. I don't know. So Uganda, either way, Uganda, you're good neighbors. So all we can say is congratulations. We don't want to be like ladies. You know, you ladies are funny. Ladies are the only people who will give you very good advice about money expenditure. Like, babe, you know that you're going to get a deal of 20,000. I think you should get 50,000, fungua liquor store. Hii 50,000 ingine nataka tufungue biashara viatu, then nifikiri hii ingine tufungue car wash, alafu tunaweza kuuza African wear na handbags kutoka Dubai. Those are Kenyan ladies. Give a very good advice, very sound economical advice. You're like, wow, nilioa dem akona brain, nilioa dem ni sapiosexual. Then after unasikia dem Kenya mazanini, anyway, si mbona na kwa advice juu ya doo yako, fanya vile unataka. Wewe ulini advice nimekusikiza. And I don't know why our Kenyan ladies do those things. After you've given me good advice, anyway, it's your money. Why would I advise about money? But because sometimes mnaambiwa mnazubaa tu, umeambiwa hata I'm listening, but I'm listening to you. Respond and tell me whether you like it or not. Let's discuss. The problem is listening. Sasa nitaongea 5 minutes alafu umeniangalia. The problem is when we respond in the middle of the conversation, it looks like we're arguing with you. So you guys, we can never argue. So when I finish, respond basi, let's have a conversation. See, response ni kukubali, like, babe, thanks, nimesikia. So when are we starting? We might not really implement the 100%, I mean, but at least nimesikiza, sindio? But when are we starting? Jibu hivyo ndo nataka. Hapana, si usikiza. We are listeners. Men are listeners. We are not born to argue. Men are one-word people. According to sociologists, in a period of 24 hours, men speak 2,000 words in a day. Women speak 7,000 words in a day. And these 7,000 words need repetition. Yes. It's only repetition. But that's why tunakuanga na watoto, kids, kuwaongelesha nini mnataka tunyamaze wote. Mimi nikisema mara moja kwa Debbie, Islama Faith. Debbie, sit down. Nika. Unasikia tu, Debbie nimekwambia mara ngapi ukae? Ndakuchapa, umesikia? Ndakuchapa, umesikia? Na nisikuja hapa nisirudia tena, yote tumerudia mara 3. So Uganda, we don't be like that old brother, bigger brother who advises you. Then we tell you, anyway, the spaceship is yours. Let's not tell you what to do with the spaceship. So congratulations to Uganda for moving on, of course, exploring the galaxy and the universe. Story number 2, finally, ladies and gentlemen. Kenyans, your cry has reached South Africa. Okay, let me say, your firimbis
Amapiano. Oh my God. Oh my God. As if I thought nimechoka na amapiano. As if I thought I'm tired with it. Now, ladies and gentlemen, starting off today, now Kenyans can visit South Africa on a visa free for 90 days. Yeah. Meaning kuanzia 1st January unaweza na South Africa urudi until you exhaust 90 days. Finally wase wa mapiano tour ipelekeni huko tujue kama nyinyi ni watu basha sasa. Sawa, mapiano tour. So I am daring. Yes, I'm daring those guys. Next tuko Cape Town. Next. Tafadhali. Endeni na huko. Sawa. So congratulations, at least now this is at least create some beautiful bilateral relationship and of course improve the bilateral relationship between Kenya and South Africa. So, and this is all in all to test how united Africa can be. Because I don't think it's good for us to, oh, you've got in the video. Give me the video of Ramaphosa, President Ramaphosa. President Ruto talking about the new signed agreement between Kenya and South Africa. Just give me the video. I express Kenya's appreciation on the progress we have made in the long-awaited visa-free regime between Kenya and South Africa. From January 1, Your Excellency, we will have a different regime, thanks to your personal intervention on this matter and the wealth of experience that have been brought on board by your officials. Kenyans holding ordinary passports will be allowed to enter South Africa on a visa-free regime for up to 90 days per calendar year. The two countries have also agreed on a return policy when immigration laws and regulations are breached to make sure that bad elements that try to infiltrate our borders are dealt with firmly and decisively. Fantastic. So I think that deserves a hand up, isn't it? That is a beautiful one. So now we can go to South Africa. So the problem is no longer the visa now. The problem is, can you afford actually to be in South Africa? Because truth be told, Johannesburg mnaweza afford because Johannesburg iko na Soweto. Johannesburg ni iko na wase wageto kiasi. So hapo mmeza relax. Cape Town is where the problem is. So please make sure usitoke hapo umeenda kwa mobile apps umekopa do yako yote. But apart from that, another good thing to listening, especially for us, our industry, now the taxes, it's going to be cheaper to now shoot movies, South Africans to shoot movies in Kenya. Oh. All right? Yes. So what now the white man can do from Hollywood is go to South Africa, negotiate with them, then those productions come to Kenya because now it's no longer expensive because in the past, hata movie ya Westgate yenyewe ilienda kuaktiwa wapi? South Africa because of course our ninis were a little bit too high. So I think this whole thing, Ramaphosa and Ruto, at least, 100 days as Jaisha, na ni mwana wasa manza kujam already. But what I'm saying is, Ruto ndo ameanza job. That's why I'm not going to defend him, but I'm just saying, this guy has just started. It's only 40 days. Hata wewe kama Charlie, usiniambie within 40 days, umefanya vitu mingi sana kwa huyo dem. Hujafanya huyo dem kitu yote. Tuacheni tukoe honest. Tunataka kupigia Ruto kelele ati ni 40 days, ulituambia unga tena. Wewe jiulize mwenyewe kama Charlie. Within 40 days of being a boyfriend officially, what have you done in the 40 days in the life of that guy? Na leo umeguza boy Charles. Thank you very much. Hey. Leo ninaguza pale chini nilipokuadisha. Thank you very much. Ladies and gentlemen, and the last story, I don't want to comment until the video is played. Nichezee hiyo video. Kwanza, before I comment about the third story, just play for me this video before I tell you how much I am angry. Pastors, if you're a pastor, deacon, pastor's wife, if you just work in a church in a pretense that it's anointing, this next story is we are angry because of you. Now, play me the video first. Any man with that ribbon, huwa ndoa yake inamsumbua. Sikujua mchungaji. Yeyote ambaye ako na hiyo ribbon kwa mkono, hata kama ni mheshimiwa, ndoa yake inamsumbua, ni kutangaza watangazi. Now, nikae wapi? Ongea tu. This is very useless. I'm sorry. I've seen there's a name, and I've seen there's a name, there's a spiritual name before your name. Are you a prophet? Prophet Ezekiel. I don't know you. I have never listened to your sermons.
Probably this is the first time that I bumped into a clip of yours, but I'm sorry. If I can say this, let me be the devil's advocate in this case. I would rather my nanganga any day, any time. This is the thing. And the Bible clearly says, and during the final days, there are those who shall come in my name. Let's quit. I'm talking to pastors. I know you guys, and I'm speaking because I'm a pastor as well. So it's not like I'm just somebody else. I've also been ordained. So I'm speaking this from a place of pastoral. Let us not be the ones to mislead. Hey, a place of, I don't know what I'm angry. Because guys, please explain to me like a small kid. How does marriage, how does marriage, how, kuna please, mtu nayo hapa na uko nayo, wewe relationship yako ina shida. No, just come, it's okay. Ajawa bado. Huyu ako nayo, ndio hii, zoom in baba. Huyu msela ako na hii, ndio hii. Bro, okay, well, the only thing that is broken is this thing. Not your marriage. You see, so what I want to understand is, Prophet Ezekiel, please look for me or I'll look for you. I want you to come on the show and explain to us. Who gave you this revelation? All right? Who gave you this weird revelation that the Kenya tag somehow messes up your marriage? So soon you'll tell us, wale mademu va beads, ndio the reason why marriage yao na relationship imestick. So wakitoa West beads, marriage ina break. Prophet Ezekiel. Hii revelation ilikuja na email, hii revelation ilikuja na Telegram. Ama TikTok. Ndio ilikuja ama TikTok. Bingundu alifanya challenge, ukachukua hiyo challenge. I'm sorry, I'm not even saying with respect. This is not with the only respect. We will not allow these things. Same thing the other happened. That hiyo sitataja cause ni wengi watanikujia. Na leo sina kiburi. Hii kanisa ingine. Mtu ati aliponywa. We need, when you say you're going to heal somebody, can we have some medical proof? Yeah. Of a before and after. Yeah. Can we have a certain sense of accountability? Because when pastors are doing this on the altar, this is why people refuse to get saved, because wanaona Christianity ni joke. Hasa enyeze wase enye niambie ni bracelet na marriage. Ladies and gentlemen, let's put that aside. Are you now ready for the show? Those are the stories of the day that we needed to handle and tackle. So please, Prophet, I need to look for him. He needs to come on the show and explain to us. Please, I want to be explained like a small spiritual child. Like Shadrach, Meshach, and like a small Abednego. I just get. Ladies and gentlemen, finally, let's get now on the show. Ladies and gentlemen, please put your hands together as I invite for the first time on Dr. Ofweneke tonight, the one and only. For me, this is the top gospel artist right now in this country. Yeah. There's nobody else who makes sense to me in their lyrics. There's, there are artists who, when you listen to them, kuna Holy Spirit ya ukweli. Lakini kuna wale artists ukiwasikiza, unasikia una goosebumps because umesimama kando ya mlango na ni baridi na kuchapa. This gentleman is truly anointed. That one I can tell you for sure. Ladies and gentlemen, please, let's appreciate the one and only Guardian Angel. Wapi makofi yake? Makofi. Ndugu, ukoaje? Karibu sana. Have a seat. Karibu sana. Guardian, umekaa nje sana tafadhali. Karibia hapa tafadhali. Kiti ni mkubwa sana. How are you? Safi. Karibu sana on the show. Mwana kula moto na mapasta. Hebu kwanza tuendelee. Ndio nikae mbali ndio in case. Mkono inaweza kosa kuongea bila before anointing. Lazima and the violent shall hit by force. Bro, before even continue. Please. You clip may watch behind the scenes. Bro, how does a bracelet ina connect aje na marriage kukuwa na issues? Kweli. I think it's just a season where we are now able to know them by their fruits. So wanajitoa pole pole. Yeah, it's a season where we are now able, things are able to come out clearly to the people of God, to those who are able to interpret the things of God, and to those who are not. Those who are gullible. So then sahi kitu yote inaweza kutokea tu na hii hairstyle ya DJ kwe iko na issue kwa sababu iko na shape fulani hivi. Unajua inakaa hivi, una understand? But then if you look into the depth of the things of God,
then you'll realize God kweli ataanza kufocus na bracelet kweli aachane na roho yako. Because then what goes to heaven? You know, if we start focusing on the you know, the outlook, the physical things, then that means basi kama ni hizo basi roho yako haina maana. Heri basi usiokoke alafu usivae bracelet uende mbinguni. So it becomes as easy. Yeah, so it becomes as easy as avoiding the outside things and having a dirty heart. Come on. Wisdom imeanza kuingia kwa show. Now putting that aside, puweka bamba ya bracelet kando. Bro, you have been able to maintain bro, you've done more than 10 years now in the industry, isn't it? Yeah, it's a decade. And you've been able to maintain hit after hit, the most relevance most relevance in the industry right now. Bro, secret imekuwa ni nini? Unajua bro, mimi kabla nianze kuimba nilikuwa nimeokoka. And you know, growing up I've had this relationship with God. Yani God has made it very clear to me that he is the only one who has lifted me to the point as in mimi ni wale wenye sijasikia kuhusu Mungu. Mi nime experience ile kitu God anaweza. So there's hearing about God and there's experiencing God. Experience, you understand? So mi nime experience God. Nime taste goodness ya God. So then even before I started singing, the only option I had is to sing for him. Because nime feel, as in God ni beshte yangu. So the only person I can speak about is God because he's my friend. I know him. So when I tell you about God, I'm telling you about the God I have experienced. It's not a rumor. Si rumor, si kitu nimesikia kwa mtu, ni Mungu mimi namjua. Understand? So and that is why you know words in a song are words. They're words that people have heard. There's nothing new about the words that I've sung in my songs. But for someone to get to a place to tell you that I've been blessed by the song, then it can only be divine. Ladies and gentlemen, Dr. Ofweneke tonight, Guardian Angel, the one and only on the show tonight. We'll be back after a short break. It's getting hotter, it's getting deep, it's getting spiritual, it's getting heavenly. You are watching TV 47, the home of untold stories. Of Mr. Namdi Wokiji was found at a beach house this morning. When was the last time you saw Namdi? At a party. Did you notice anything strange about last night? Are you taking money from my mother for this wedding? You shouldn't be looking at that. She killed my son, and I want the world to know it. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening I'm an entrepreneur for work. I'm also a fashion designer, and I think my taste is amazing. I am a mental health advocate, and I'm a dog mom, and I'm an auntie.
marriage? No, okay. You're being treated so badly, but then you have cash in your account. So she started dating the governor, who I will not mention. I think we should. Betty, stop. We should be able to sit down. We are sat down right now. Everyone feels like they're right. It's just not going anywhere. Who's heads? Who's tails? Heads. I'm always heads. You are watching TV47, the home of untold stories. Yeah! Thank you so much, ladies and gentlemen. Karibuni sana. This is Dr. Ofweneke tonight. Of course, we are hanging out with the one and only guardian angel in the show. Of course, thank you so much. You've put it very clear, and I love the way you've put it. That it's kuna ile ngoma tukalembanga tukiwa watoi there's kulikuwa na mkono fulani ya nimeona mkono wa Bwana. I've forgotten that. So it used to be one of those old school gospel songs. And today you've just widened my revelation that there's seeing the hand of God. There's hearing about the hand of God. Then there's experiencing what God has done for you. Bro, look at street kid. Yeah. Kuna time upita tao una feel. Do you at times get emotional? Upita tao kwa street, you're like, wow. I think the reason why I don't get emotional is God has enabled me to understand the assignment, what He was doing. So then every time I look at the streets and the places where I was and you know the things I've gone through, I don't get emotional anymore. I just thank God, you know, that I was the one He chose to use. That I was the one He chose for me to go through that, so that at the end He will, you know, be glorified. So the way I have lived my life, and even to come back to the question you asked, what the secret has been, is because God has shown me that it is by Him that I have come this far. So the secret is for me to be surrendered to Him. So kila kitu yeye do, mi natumika kama vessel. Mi nisha understand mi ni vessel. So wherever it goes, doesn't matter how far it goes, if it goes high, if it goes low, wherever it goes, it is for Him to be glorified. Come on. Ndo maana mi waga spanning kati na vitu sijui mtu amesema nini ama alifanya nini ama nini. Bro, wewe catch. So kama esa story yako na wife. Mazi wewe na wife mazi mmekuwa yani mmekuwa attacked. And I want to genuinely, because when you were neighbors on the other side, and I used to meet you you guys, the two of you most of the time. Man, I used to admire, more admire sana. But you see mmepigana vita zingine. Online imekama I don't know sijui age difference, I don't know guardian angel angeenda dem mdogo, I don't know sijui ati watu wa wives sijui. Kuna time bora hujajipata mahali umelia. I think kwa Kenya kwendeni. Ile siku nililia ni I think was it the second day. Unajua mi bro tangu nianze unanijua. Sijai mimi nilikuwa mtu wa 2 likes 2 ili na 2 comment 3 many bless. Ni hivyo. Alafu do your time. Yenyewe bro your time. Social life yako ilikuwa boring. Ilikuwa kama si groove huko. Ni hivyo. Understand? Hakuna scandal ati. Experience hiyo kitu. So I think siku ya pili ndio ilini changanya kidogo Ulilia faula. Tulikaa tu na wife hapo. Nikalia unajua okay hata kitu ilifanya nilie ni wife juu sasa wife alilia kidogo so pia mimi kama support kiasi kama kaona yeye wacha niko supportive bana anyway kiasi but then after hapo jioni tu nikaenda mazee nikakaa mahali kando nikamwambia God mimi ni binadamu mazee na mimi ni mtoi wako najua mimi ni mtoi wako So kwa maisha yangu naweza kuwa nimefanya vitu mbili. Either nimefanya the right thing ama nimefanya the wrong thing. Na whichever way bado utakuwa glorified kwa life yangu.
So ile kitu fanya, kama nimefanya makosa, wacha ni learn kitu out of it. Na kama nimefanya the right thing, we kwa glorified. We ni support. We ni party strength. You understand? So, mi mali niko sijui. Wewe ndo unajua. Unajua niko wapi. Unajua niko side poa ama niko side mbaya. But kwa hii yote, we kwa glorified. You know, literally Jesus take the way. Yeah. We kwa glorified. So isipo work, nitakuwa nimelearn kitu. But iki work, nitajua nilikuwa right. Kuna wase kwa famo walikuwa najidai kimbelebele like sasa mimi kwa familia yangu wezi niambia kitu. Kwa sababu unaniambia nini? Unaniambia waloya tuambile kange. Unaniambia nini na bana ujui nimeishi aje? Wewe hata wewe unaniona kwa TV. So ndio kuniambia. Kwa TV, wewe ni fan. Sawa. Wewe ni fan, wewe relax ni kushow vile direction ya life yangu inafaa kwenda. Mlitoka wapi na wife first time? First time tulikuwa meeting, nilikuwa nimeenda commit minor. Tulikuwa na kadil fulani nilikuwa napiga mazi. Ilikuwa mazi. Bro, umeenda kupitch, umeenda kupitch love. Okay, ana sikuwa nimeenda kupitch. Yeye ndo aliambia kuna deal. Yaje, we kuna hii shughuli iko hapa na nitatoa kitu fanya hivi kama. Unajua? Kumbe yeye alikuwa meet na I think wife alikuwa ameongea na yeye, angependa kunicheck. So mimi sijui. Unajua? So after meeting of course wife yangu wako tu nani ukumanage bana. Mbona hatukujui mazee na vile? We, wife wako anakujua? No, before that alikuwa ananijua. Alisikia song. Madam Esther. So ananiuliza, mbona uko hivi bana? Mbona uko na hii gift? Na wasema nani manager wako? So baada ya wife yangu tukimiti ilikuwa, mbona umsanii wasema wajui job zake. You understand? So yeye alikuwa ananimit aniulize tu ama wabonge na maina wacheki. Umsanii tunaweza msupport aje hii gift yake, hii talent yake. You understand? So tukabonga, akaniuliza mambo ya management, akaniuliza shida yako nini? Mbona uko out there na uko gifted hivi? Songs zako nishasikia hata zingine but sikuwa fuatilia. Kujua ni wewe. So tukabonga kama explainia nini kama kiasikiza, kumbe nikapata namba yake nini. Toka hapo ikiwa tu kwa dinga naambia dere mazee kuna tu kitu about a lady yenye ni tofauti tu sijui lakini kuna kitu. So dere huyo jamaa alikuwa dere wangu for kama 2 years. Alikuwa anajua mimi na mambo ya wasichana ni hivi. Mimi na mambo ya ndoa ukweli kwa industry unajua kuna time tuko tumeanza kukushuku kwa zenyewe ukweli and I think Esther is watching kwanza shanga Guardian Bahat tunasikia kitu Willy tunasikia kitu Seed lakini Guardian angel wake ni nani? So hiyo siku alikuwa anasikia nikimekizo comments about wife yangu baka yanashanga huyu jamaa kwani leo ameguzwa wapi? Unajua because every time tuko naongea about story ya marriage mimi niko naambia Joe marriage bana hiyo kitu pereka mbali. Hiyo kitu iwezi. Unajua? Iwezi. So leo ana feel huyu msee amechange bana. Ananishow mbona story. You understand? So yeye cannot tu alafu akatulia. So then a week later nilikuwa nafanya video shoot fulani. Nika invite wife yangu cause tuliendelea sasa kubonga, akaniuliza unajua kimaisha tu unaendeleaje nini nini tunaweza fanya musically, anabonga na maina kidogo mazee umse tusimwache hivi tumsupport hii music yake iende. So tunaendelea tu kubonga, anani saa zingine ana screenshot video akisikiza some of the songs zenye yako anajua, unajua sasa anazigo through stories zangu za kitambo nini lakini Guardian hii time uko unashuku ni kama hii interest hii interest ni over interest. No already nilicheki genuinely ni msetu anaona tu boy mazee anafaa kusaidika bana. Unajua mimi ndugu yako nisoma na wewe industry bora hata sijashughulika na ngoma zako za kitambo. Unajua sasa yeye tu ni mtu anataka tu uchali bana msanii yako sawa, wacha tu asaidike, wacha apate vile anaweza saidika. So of course anataka kujua nimetoka wapi, niko aje. Unajua pia huwezi jingisha kwa life ya msee, unataka kumsupport na ujui hapa nyuma ako na story gani. Unajua so ile kufuatilia tu get kunijua vipoa ndo hata kama ni kunsupport asikuwa natupa, unajua hiyo support. What is that one thing that made you fall, that made you realize you're in love? So I think what I felt
through the way nikiishia home. Ilikuwa kitu different kabisa. Juu mi si huyo mtu. Mi si huyo mtu wa kufeel hivyo kuhusu dem. Na feel jo hii kitu ni tofauti. Mimi guardian nimependa roho yangu imependa. Unajua? Unajua? So mpaka hapo hapana hii inaweza kuwa tofauti kidogo. So then after hapo invite video shoot. I think 1 week later kama invite video shoot yangu song fulani kamwambia nisaidie hapo kuact kama angel nini. So aka come through. So through the shoot maziana ni support hapo. Yani na mtu pale ananiletea tunguo na change nini. Akasema jo ndo ubibi. How many years now? Hey bro, is it 3 years? 3 years? Yeah. New jamishana? No, 2019 mpaka 2022, 3 years. Yeah. New jamishana? 3 years. Yeah, so unajua mimi ni mtu mgumu. Wewe najua. Mimi kichwa ngumu mbaya. So 3 years man. 3 years? Imagine. This is the 3rd year. What is the longest time Mike asiliana kwa hao? Siku moja labda. So ni kupiga watu kwa nyumba take up. No, but unajua tumejaa mtu ile hata sisi tunajua nataka kumuongelesha na nataka kuniongelesha but tunajifanya tu. Unajua ile unajifanya tu. Ni nini yeye ufanye unajua ngana try ku apologize. Mimi najua kwenye wife yangu do akitaka ku apologize. Huwa semi sorry. Yeye ingia tu kitchen akileta food, akipitisha mbele ya TV sana. Alafu ana make sure vile amevaa kiasi inasumbua akili. I think wife yangu uko ready to history ishe haraka cause then yeye ataendelea na roles zake kama bibi yangu kama kawaida zile vitu nduia ataniletea breko ataniuliza kama nadai kudishi lunch nini vitu za kawaida tu zile zinafaa kufanyika atadu tu hata jam ati sasa amenichorea nini unajua so then na feel tu mpaka saa zile endo amenikosea na feel tu ama mimi ndo namkosea. Unamkosea juu bado anakuwa tu good kwangu. Una feel so a little bit guilty. Bro, moving away from that now let's talk as before I release you. Latest projects that are coming. I have done how many? I did two albums last year. All right. This year I've done only one. Congratulations, I saw that. Yeah. But I've signed 2 artists in my label. Congratulations. Seven Heaven Music. DJ K's and Sophie Queen. Sophie Queen is the latest. Na release song yake probably next week. But K's I have done I've seen you done a couple. Like 7, yeah. Yes, like now 7 songs. I released an EP the other day. And they're doing well. One thing that I just thank God also for my wife is because my music business has completely taken a 360. So how she's brought in the corporate field. Music business. Now my music business is now business. Come on. That it was meant to be. Bro, na tu umejenga sasa nini gym unainua. That time ilikuwa music. Bro, hiyo time ilikuwa tu Kev kuna gig na kama. Unajua. But sasa at least nimeweza ku understand music business. I've been able to understand a lot of things that I'm sure so many artists do not understand. Now the music, you know, even as you know, most people say, oh, music doesn't pay, oh, nini. Bro, bila isha fiti sana. Bro, nimecheki bro, unaweza jua msanii ishi kwa flat apartment na on compound. Bro, unangatu tumanyasi pale na wife anafanya TikTok, kuna tumanyasi, kuna tukabro. Unajua uboy yako 7th heaven. Uboy ateseki. Hey, bro, I'm proud of you. Shukuru man. I look at you every single day and I see a testimony. Shukuru man. And 2 prayers for you. One is that you will never lose the resilience and the zeal to be a witness for Christ. And 2, that no matter what Wakenya watasema, hii mapenzi yako na Esther ni mpaka mwisho. Kada mulano kwenye wingu ata karnoti mkhano karnomotse till mwisho. I learned one thing about all of us as the body of Christ and even just brothers. Kwamba binadamu afadhali abebe shoka, uzito ya shoka, axe ya kukukata. Hiyo kitu ni rahisi. In terms of weight, kuliko kustrap ka bandage wakati unaumia. Uzito ya shoka ni rahisi kuliko bandage ya kukufunga. Heri abebe shoka akukate, lakini asikufunge bandage ukiwa umeumia. Ladies and gentlemen, Guardian Angel tonight on Dr. Ofweneke. Please wapi makofi yake tafadhali. Bro,
Next question. So please go on YouTube, of course, look for Seventh Heaven is the YouTube channel. Of course, Garden Angel, yes, of course. Look for Kes was my DJ. Yes, she was my DJ during when I was on the other side on Mombasa on the other station, and she was such an amazing person. Then I didn't know she can sing. Me know she was just a DJ. Before you know it, I was like, beautiful. That's it. So thank you so much, bro. Karibu sana on the show, and please pass our request to Esther as well. Yeah. Na tunawaombea all the best. One more coffee garden angel, ladies and gentlemen. Nipe mziki hapo. Oh my goodness. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, of course. Thank you so much, DJ listening. Before we call in the next guest, well, I had called in a guest, but from what I'm seeing behind the scene, it's just not a guest. It's Austin Muigai, of course, with the two other surprise comedians as well, comedian counterparts as well, going to be joining us on the show just a little bit. Ladies and gentlemen, before that, video of the week. Wale wase wa kinyozi. This is the video of the week. Let's go. Ebu, unaona kuna msa amekimbia tena hapo. Nipatie tena. No, listen. Unakumbuka ile time tukiwa high school kulikuwa nao walimu wa teaching practice. Most of them walikuwa KU, sijui kutoka wapi, Regi. Sana walikuwa wengi. Wengi walikuwa na kimbelembele. Sorry to say, society memaliza shule hawezi ni get. Hao walimu walikuwa na kimbesha. Mkueleza hao walimu teaching practice, but TP. Ulikuwa na kimbelembele to them. What do you want to them to literature, to them to English, computer. At hey, you guys, if you think you're man enough, talk to me, kumbafu. Sasa mko wapi na niko hapa. So what happened was Mumso hiyo kinyozi anakaa walimu wao. Unajua sasa ile siku walimu walikuwa wanatupembeleza. Ni siku supervisor anakam. Alright? You know walikuwa tuongelesha vizuri. They want to be all nice to us. Tunaambiwa exam mpaka tunapata leakage. Mumso wa kinyozi anabehave ni kama hawa say. Like supervisor wake ako hapo ndani wa kumfundisha ona kuja hapa. Kindly, I can't get enough of this video. Just one final time. Kwenda. Ujaba. Unaenda wapi? Acha nifunge hapa. Acha. I think siku moja tunafaa tulipishe hao watu walikuwa wanatutreat vibaya. Nakwambia those na kuna mmoja nilikutana naye by the way. Hata aliacha kufundisha. Mimi nilipatana na deputy yangu sikumsalimia. Wapi? Hey, Tao. Kwa nini umsalimia? Hey, alikuwa ananionea tu sana. Kwa nini juu ya? Siwezi hata sasa. Kwa kadogo. But sasa usiku na ule tu teacher ulikuwa unajua anakuchukia. That one alikuwa ananichukia tu. Mimi sitaisahau Mr. Karevi, Moya Boys High School Kirinyaga. See me now on TV. I am rich. I am successful. I can call people you cannot. Umaliba aliniambia kwa parade mbele ya watu. Hey, Sadebus, nitakana ujue hiyo comedy yako hakuna kitu pale itakupeleka. Concentrate na mathematics. Badala mbele ya wase. Unajua wale haters wangu kwa class. But walikuwa my haters sana. Na walikuwa my haters. They feel so bad. Oh my God. I saw hata Steve Harvey anabaingi every December anapelekeanga mwalimu wake TV. The teacher who said hata haikuwa successful. It's so bad. So anampelekeanga every December a new TV. Mimi kwanza umenikumbusha. Hebu kwanza umenipeleka throwback. Kuna viatu nakumbuka hiyo time kulikuwa na the only consolation ilikuwa magazine funny ilikuwa toka The Insider. Hebu niteke picha.
Hebu nigewe picha Insider. Ah my god, Insider was kwa gazeti ya Sunday. Mwanzo cheki, kwanza ile Johnny Octobizo. Oh my god. Alafu mtu alikuwa nakata hiyo nini? Unakata hiyo stick kwa book. There were only, you see, with this one there were only two things that were exciting about Insider. One was the lyrics of the songs. Yeah, so ulikuwa unakata hivi unakakata hivi alafu unajua uliiba unga ya ngano home. So unga ngano unakoroga kwa maji, unachukua exercise book, hiyo ndio glue. Unakeka hapo una stick. So umestick hapo Justin Timberlake, umestick Nicole Scherzinger, umestick Evont. Yote mtu tunaambiwa Evont na Arkeli ni mabro. Tumeambiwa Ciara ni wale wale transgender. Tuambia Ciara akona both huku na huku. No. Those are lies that we are getting. Mimi nakumbuka tulikuwa tunaita songbook. Unachukua kapicha, unabandika, alafu hii side nyingine unaandika song. So kila siku kuna songbook. Hadi tulikuwa tunaombana. Unasema hivyo, alafu after hiyo, the other most interesting part kwa Insider ilikuwa part ya shoutouts. So kama wewe tuseme mimi niko Moya Boys na wewe uko Limuru Girls, unachiki 204 to 204. Keep the fire burning. Alafu tumoto. Nakwambia hiyo ulikuwa unakata hiyo gazeti ulikuwa unakaa nayo. Unailamba unangoja hiyo dem. Ulikuwa unakaka unakumbusha mtu si nilikuwa. Naambia hapa. Uwezi on Friday nilikuwa day ya kuget mabarua. Anakuambia day ulikuwa na bow down before piri wa envelopes. Kwende huko sasa yako wapi hope anafanya kazi post office. Ama anafanya Google ulikuwa akidip my email. Alafu sasa wewe ni nini unataka kupita hapa kwa kamera na kuona. Then wapili then at that time tukena holiday kulikuwa na una look forward kuvaa viatu fulani kwa Supras. Nyinyi mkupata Supras. Kwanza one person watching Ed Chevy. Wewe kuja hapa unaingia kwa show. Kuja hapa. So why would you just keep on bending on the show? Bro, kwa nyumba yako unaingia truth be told, kwa nyumba yako unaingia hivyo. Inabidi sometimes. Nipatie microphone toka hapa. Nda huko. Hebu niweke hizo viatu ziko na Supras. Hebu nani anakumbuka hizi viatu? Hebu just give me those shoes. Give me those shoes. Telling you Ed Chevy. Hizo kwanza alikuwa tu na hiyo ya purple. Kwanza hii purple hiki kiatu ilikuwa na value ya purple. Kwa moto. Mpaka inakuwa red juu ya mchanga. Alafu huko unaifunga hapo juu, unafungua. Unajikitembea hivyo. Ndio uionekane from a distance. Hiyo kiatu the perfect combination ya hizo viatu za Supra ile kulikuwa hiyo curtain ilikuwa tanga Arafat. Unava Supra na Arafat. Oh yeah. Alafu kuna hiyo ngoma ya DJ Kali sijui ilikuwa nani hadi Arab Money, sijui we got Arab Money. Oh my god, tumezeeka shule. Put that aside. Ladies and gentlemen, please put your hands together as I invite to the show one of my favorite content creators, of course, online comedians. And of course, he has two other surprise colleagues who are going to be bringing them katikati ya interview. Ladies and gentlemen, let's appreciate the one and only Mr. Emotions, Austin Muigai, what's up? Hey, my nigga, hey. Hey, bro. Come on. Karibu kwenye job, bro. Thanks. Wapi makofi ya Austin Muigai, ladies and gentlemen. Hey, bro, umechapa look. Maze. Ni interview tu ama kuna shughuli nyingine? I want to send a message. Faye, if you're watching this. Unajua? Umesikia story ya Guardian Angel? Bro, zilie. Guardian Angel, bro. Wife yake anampenda. Faye. Kitu unanifanyia ni madharau. Nilita Faye kwangu. Anaenda kuspread rumors. Kwanza kuna kitu ilinibo. Alikuja kwangu alafu akaanza kusema atukiwa juu ya bed unaweza ona vyombo. Ati naishi room moja na gas. Anyway, it's okay. Osi ni promise utalia. Leo nataka kuwa strong. Stalia, I'll be strong. I'll be simp. Sawa. I'm over it. Lakini bro umepitia vitu mingi sana. Kuna ile siku mlikuwa na Wedo. Wewe Obienji alikuwa hapo Wololo. Bro alafu dem Wedo bro nini ili happen? Mimi siku get ni kama mi venye okay to be honest mimi niona kama Obienji alimfungia jicho. Because there's no way tumepanga all the way tumesema ni hivi venye tunaenda kufanya alafu tukifika hapo anasema no. There must be something.
Obienji is a thug. Na mali yako ambiwe hivyo. Na mimi simuogopi. Na Obienji amekuchapa mara ngapi? Obienji amekuchapa mara ngapi so far? Okay, kuna ile unajua kuna ile acting. Kuna ile yani ile hiyo slap haijatokea vizuri, cut, let's do it again. So tukifanya video nimeslapiwa mara kama 70. Hebu nikuulize mlijiona wapi na Obienji? Obienji ni nasema tulijuana aje? Niseme tulipatana airport. Hapo ndo mgeni. Tulipatana na Obienji in a very funny way. Tulipatana kwa butchery. Alikuwa anakatiwa nyama. But sasa nyama alikuwa anakatiwa ndio ilikuwa aibu. Funga ya 30. Sasa Imagine Obienji na oda nyama ya 30 bob. Maze na vile ni mkubwa. Unataka nakula nini? Kwani nakula kaa sweet. So hapo nikacheka. Alafu ananiuliza, "Bro unacheka ni hapana. Ni ati anaenda." Alikuwa hapana. Ati anaenda kupoison panya, but anyway. Na akachukua toothpick. Sasa nikashindwa. Unajua kwa ni poison stick kwa meno. Yeah. Bro, let me ask you. Yeah. Ni nini ilifanya out of all acts, all ifikiria wacha nilie? Are you generally an emotional person deep down? To be honest, mazi. Vitu nimepitia. Vitu nimepitia ni crazy. So wewe ufikiria what ni nini ukufanya cause bro machozi zangu maze mimi naweza zitafuta bro zikase kukaa. Bro your tears are always here. It's like unangoja tu camera action. Bro ni nini inspire hii machozi? Ukikumbuka tu zile mashida zenye umepitia hii Nairobi. Hawezi kosa kulia. Umegrow Nairobi? Sijagrow Nairobi but pia nikiwa ushago. Unajua sasa mimi wacha kuteseka Nairobi peke yake. Mimi nimeteseka mpaka ushago. Unajua ile wase wanasema ukiona umeteseka sana Nairobi rudi ushago. Mimi nikirudi bado hiyo ushago. Home ni wapi? Ushago ni wapi? Ushago ni Nyeri. Bado si unasikia stories za Nyeri venye kunaendanga huko. Bro, kwani ulikatwa generator hapa? Hiyo niko nayo. Hiyo iko bado hiyo. When was the first time ulikam Nairobi? Ile saa kuja kukaa. Ni kuja kukaa Nairobi 2016. Wacha ile kutembea. Bro, hatujakaa more than 4 years. Mazee, na nishateswa. Hata breaks ngapi so far? Kuna dem tulikuwa naye. Guys, mpaka wa leo sijaijua the reason niliachwa. Niliambiwa, it's not you, it's me. Like I feel like we need a break. Austin wewe ni mzuri sana, imagine. Acha kulia Austin. Sio mimi nalia, niko tu niambie mbona unaniacha? Austin acha kulia. Imagine wewe huwezi kosa dem. Wewe ni mtu mzuri. Austin, ukidia unani hurt. Ladies and gentlemen, Dr. Ofweneke tonight, of course, with Austin Muigai. We'll be back after a short break. You are watching TV 47, the home of untold stories. Doha, this is Qatar. We come together tonight, 1 billion of us, in every corner of the globe where the beautiful game matters. Here for the show-stopping magic of a moment. Get a DStv decoder with 1 month of compact for only 3,999 Kenyan shillings to watch all 64 matches here for every fun.
Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. The body of Mr. Nnamdi Wokeji was found at a beach house this morning. When was the last time you saw Nnamdi? At the party. Did you notice anything strange about last night? Are you taking money from my mother for this wedding? Shouldn't be looking at that. Ichi killed my son, and I want the world to know it. You are watching TV 47, the home of untold stories. Welcome back, ladies and gentlemen. Karibu sana. This is Ofweneke channel, of course, hosting the one and only Austin. Bro, YouTube video yako ya kwanza ilipata how many likes? Ama Instagram? Mira nilishtuka by the way wase wana like content. Nilianza kitambo, hiyo time nilikuja Nairobi, ndio nilianza kufanya videos. Bro, ulifika kama una kitu kingine ya kufanya? Nilifika, nimejoin campus, sasa nimeanza kufanya hizi videos. Nazifanya tunawatch na kazini yangu na best yangu. Na tuna like, alafu tunafungua Gmail ingine, tuna watch ndio iongeze view. Alafu na tuna like. Did you feel discouraged at any point, of course? Because I know at times Kenyans, we can be Kenyans at times. Kuna time ulifeel kama wasame control kiasi? Hapana. Uje go through troll? Tuseme kama kuna mtu ashaini troll sijaiona. Ama siwajaribu Obienji. Obienji alikipitia kwanza last week mani Obienji alikipitia pale Mneti. Akuja anasema hiki kimtu ninapenda kulia toka hapa. Maybe kama hakuwezi kosa, niko sure tu, but though nipo focus on the positive side other than the negative, cause hakutawahi kosa mtu anakuongelelea vibaya. Saa hii kuna msee anaongelelea vibaya hata Obama na aliacha kuwa president. Bobana ana hate, anasema kasi Obama, mimi nakushow Kenya tungekuwa mbali. Like kila place kuna msee hakuwezi kosa, msee anakuongelelea vibaya. Hakuwezi kosa. Let me ask her. Yeah. One thing online content creators are impressed now is that you guys have unity. Yeah. Nyinyi si compared to ile time ya sisi group yetu, truth be told. Yeah. It's very few of us who literally talk to each other. But you guys have shown so much unity. You guys intercollaborate your content. But leo kuna Naomi Kuria, kesho kuna Obienji, ole leo kwa ule it was Mwalimu nani. There's other guys called Mwalimu Tom. Yeah, is it Mwalimu Tom? No, there's other guy who acts like a Mwalimu as well. I've forgotten his name. And you guys literally enter your content. What are you guys afraid of? What are you guys fighting most that mmeshikana hivyo? Unajua kuna ile ukitaka kwenda mbali enda peke yako, lakini mkitaka kwenda hata nimesahau hiyo saying. Nimekuwa fake motivation speaker. Ukitaka kwenda if you want to go if you want to go faster. Bado ukitaka kwenda mbali enda na watu. Thank God, you God sent. But anyway ni hivyo, cause ukiangalia unity kuna point inafikanga unakuwa drained, like mimi kufikiria ideas kila time kutaka kuzishoot, kuna point inafikanga na feel man nadu
but nikiwa na msemo mwingine hapo kando ananipea hope, ananiambia bedhe nilikuwa na hii idea, situpige. Mkipiga yake unapata idea pia. Yani hivyo kusaidiana inafanya pia mental health ya wasanii inakuwa check. This is the part mental health coming in. Ladies and gentlemen, please, of course, let us put our hands together as we also invite on the show to join them, the one and only Wololo and of course Obienji on the show. Wapi makofi yao tafadhali. I muko very careful to make sure mtu naita show kwanza ni fan. I'm a fan of them as well. And truth be told, namuambianga every time. I watch your shows every single time. Zenye zuko notifications. Nyinyi wote mkiwa watatu. So thank you so much for keep on continue making Kenyans laugh. But more so, the most important thing is how united you guys are. You guys mnatufundisha sisi wenye tulikuja before, mnatufundisha lesson kubwa sana. Sasa tunajua unity, but you guys are so united. Continue doing that. Sawa. Ladies and gentlemen, at Austin Muigai, of course, on YouTube. Of course, Wololo TV, of course, on YouTube as well. And of course, Obienji. Isn't it? Of course, on YouTube. Please go follow them. Subscribe to the YouTube pages. And of course, go and enjoy local content because that is what you're doing. Asanteni sana, be sure, of course, to get an angel for coming on the show as well. This has been Ofweneke tonight.